Je suis venu vous annoncer I came to tell you que vous êtes un peuple that acquis, you are a people of God. une nation sainte, You are a holy nation. un sacerdoce You royal. are a royal priesthood. Les Juifs The Jews demandent les miracles. are asking for the Les miracle. Grecs ont besoin de la The Greeks sagesse. need the wisdom. Mais nous nous prêchons But we will preach Jésus-Christ est Jesus crucifié, Christ qui crucified, est un scandale, who is a scandal to the Jews, mais une folie but a pour les foolishness Grecs. to the Greeks. Mais Christ est crucifié But Christ was est crucified. une puissance He is a power pour nous qui croyons. for us who believe. Jésus-Christ est vivant. Jesus Christ is a. Écoutez ce message, Listen to that tu ne message, seras pas déçu. and you will Un not. message extraordinaire, Extraordinary un message. message puissant, It's a powerful un message qui touche, qui va tout droit au It's cœur, a message that will touch your un heart. message qui révolutionne, A message that will un revolutionize. message qui transforme, That will transform. un message prêché sous l'onction du Saint-Esprit. That is preached and under the anointing of the Holy Spirit. Le temps de la gloire est arrivé. The time of the glory has come. We have found you worthy of this worship. We have found you worthy of our praise, Almighty God. The Bible says that you are God all by yourself. The Bible says even the heavens worship your name. The Bible says that the 24 elders and the 4 beings cast out the crowns, saying, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. He is worthy to receive glory, honor, and power. The one who was, is, and is still to come. The one and only God, the living God, the all-knowing God, the all-understanding God, the omniscient, omnipotent, and omnipresent God, the one who says a thing and it comes to pass. Thank you for your word. Thank you for your revelation. Thank you for your spirit of understanding, knowledge. The Bible says, my people are destroyed for the lack of knowledge. We are asking for the God of the Bible to teach us in knowledge, in wisdom, in understanding, and in all power. In the name of Yeshua HaMashiach. You are the incomparable God, the Lord of Lords, the King of all kings, the Lord Almighty, Prince of Peace, Emmanuel. There is no one like unto you, Lord. We lift up our voices. We sing a song to the glory of name. You deserve the glory. You deserve the honor. You are worthy to receive the worship. We proclaim you King. We crown you King over this place. Let your Spirit come down. Let your Holy Spirit come down. Let our spirit be filled, saturated by your Spirit. You are God, and there is no one else. There is no one like you. Oh God Almighty, blessed be thy name. We worship you. We exalt your name. We glorify your name. We magnify your holy name. In the name of Yeshua HaMashiach. May God bless you. A holy nation, a peculiar people, a race of selected ones, a royal priesthood. Oh, Koramando Basanta. Oh, Mandavara Basanta. Jesus. Today, my subject is qui vont vous troubler. I'm going to talk about a subject that will blow your mind. Je vais parler des points qui vont vous troubler. I would like to talk about the subject that will simply blow your mind. C'est la haute sagesse. It is the high wisdom, hallelujah, superior wisdom from Je vais God. parler des choses au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. I'm going to talk about things that go beyond human understanding and Ça peut paraître la imagination. folie, mais ça c'est la parole. It may seem foolishness, but it is God's word. C'est pourquoi souvent les gens sont méchants. Many a times people are wicked. J'insiste. I would like to stress upon the fact Dans l'Holocauste, je donne un enseignement. of the Holocaust. Now I'm giving a teaching Avec Maman Esther, là où je parle des with Sister Esther. dimensions de l'autel. Esther, we are talking about the different dimensions of the altar. Souvent, Many a nous times sommes dans la magie de Dieu. we are in God's magic now. Le début de la fin 8. This is the beginning of the end, part 8. Souvent, Gilles, j'ai Many remarqué are times que les gens people sont conscients are aware de la grandeur de la puissance de Dieu. of the greatness of God's power. Et parfois, And many, ils oftentimes, sont aussi conscients they are aware de la grandeur de sa sagesse. of the greatness of God's wisdom. Mais ils sont inconscients But
yet they are not aware de la grandeur de l'amour de Dieu. of the greatness of God's love. Je voulais dire ceci. I would like to say this. Ton péché Your sin est dilué dans l'océan comme une goutte d'eau. Mon is Dieu. absorbed in the ocean as a drop of rain, a raindrop. La grandeur de l'amour de Dieu, c'est comme l'océan. The greatness of God's love is like an ocean. Tout ce que maintenant un homme peut commettre comme péché sur la terre, je ne sais pas, dans n'importe quelle dimension. Everything that a man can do as a sin Dieu considère ça comme une goutte d'eau dans is l'océan. considered as a raindrop Mon Dieu. within an ocean. Que personne ne te condamne. Do not allow anybody to condemn Que you. personne ne te condamne. Never allow somebody to condemn Vous you. allez comprendre le message d'aujourd'hui. Later on, you will understand, catch the message, today's message. Acte chapitre 9, verset 1 à 6. Nous parlons d'un homme extraordinaire. We will read from the Bible in the book of Acts, chapter 9, verse 1 until verse 6. It's about Apostle Paul. Let's read from Acts 9. Acts 9, Alléluia, chapter 9, Acte 9, verse 1 verset 1 until verse à 6 d'abord. 6. Let's read from Acts 9. Re ba 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 ba. I will read. Yes. Hallelujah. Alléluia. So the Bible says this. Sans l'esprit. I can feel the Spirit in me. J'ai une joie formidable. Oh, I'm in such a gladness that exceeds. Oh, for this Je suis broadcasting. venu encourager I quelqu'un. came to stir up somebody. Lisons la parole. Let's read from the Bible. The Bible says, then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. He asked letters from him to the synagogues and of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him to Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. Amen. Hallelujah. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Je vais relire et je le vais interpréter pour que ça entre. Let us read again so that we can understand this. Cependant, Then so quand on dit cependant, when they say c'est then, pendant que les autres servaient Dieu. it means when people were already serving the Lord. Mais il y avait un certain Saul de So Tarse. there was a certain man named Saul of Tarsus. La Bible dit qu'il respirait encore la menace. The Bible says he was still breathing threats. Respirer, ça veut dire To ceci. breathe means this. Mon Dieu, Hallelujah. on respire presque chaque seconde. We breathe every second. Donc c'était sa préoccupation. It was his major preoccupation. Il respirait quoi? He was breathing La what? menace et le meurtre He was breathing threats and murder contre les disciples du Seigneur. against the disciples of the Lord. Donc c'était leur ennemi. So disciples of the Lord were Saul's enemy. S'est rendu chez les grands prêtres So he went to the high priest, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. and Saul of Tarsus asked letters from him to the synagogues of Damascus, S'il y trouvait quelques-uns, so that if he may find hommes ou femmes qui étaient de la voie, any who were of the day of the way, whether men or women, Jésus, hallelujah, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. he might bring them bound to Jerusalem. Donc lui-même est parti, So he went himself. tellement zélé. He was so zealous, Et on lui a donné ses lettres. and he received those letters from the high priest. La Bible dit qu'il était en chemin et approché de Damas. The Bible says that
when he was in his journey and he going to Damascus, quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. all of a sudden a light shone around him from heaven. Il tomba à terre Then he fell to the ground et entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me and persécutes-tu? heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? And he answered, Who are you, Lord? Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. Mais lève-toi, entre dans la ville, So he said, trembling and astonished, said, Lord. et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Then the Lord said to Saul, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Que Dieu bénisse sa May parole. God bless his word. Alléluia. Hallelujah. Aujourd'hui, je vais parler de 3 points. Today I would like to talk about 3 subjects. Pour mieux comprendre directement les 3 points, In order for us to understand properly the 3 nous subjects, pouvons directement encore lire. Je lis, vous allez interpréter Actes 9, 15 à 16. Acts chapter 9 verse 15 until Je lis 16. directement. Let me read from the Bible. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 9. So we are reading from Acts chapter 9. Maman, nous voulons parler du verset 15 au Now verset we would like to 16. talk about verse 15 until 16. Mais nous commençons au 13e verset. Let's start from the 13th verse to get a clear understanding of the context. Parce que Dieu avait déjà parlé à Paul, Since God had already spoken to Paul, qui était Saoul de Tarse. who used to be Saul of Tarsus, Mais Ananias, qui était chargé de l'encadrer, de l'aider, so Ananias, who was actually chosen to teach Paul, parce que Paul était devenu aveugle après cette rencontre. see, after this encounter with the Lord, Paul was made blind, Et Dieu lui a recommandé d'aller trouver ce prophète and he Ananias, was recommended by the Lord himself to go and find this prophet Ananias, afin qu'il lui pose les mains et afin so that qu'il puisse retrouver la he vie. may lay hands upon him so that he could get his sight back. Mais Ananias va répondre ceci. So this is what prophet Ananias said to God. Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tous les mal Verse 13, Lord, I have heard from many about this man, que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres And de here l'autorité he has authority from the chief priests pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. to bind all who call on your name. Mais écoutez la réponse. But listen to the answer of the Mais le Lord. Seigneur lui dit, But the Lord said to him, va, Go. va, Go, car cet homme for he is est l'instrument a chosen vessel que moi j'ai choisi. of mine. Hallelujah. J'insiste que Dieu dit, lui, God j'ai said choisi that Paul was his vessel he had chosen pour porter mon nom to bear his name devant les nations before the Gentiles, et les rois kings, comme devant les Israélites. and the children of Israel. Ça c'est la mission de Paul. This is Paul's mission. Mais Dieu dit ceci, And God said this, va, go, car cet homme for this man est l'instrument is the tool que j'ai that choisi I have chosen pour porter mon nom to bear my name devant les nations to the nations, et les rois, to the kings, comme devant les Israélites, and to the children of Israel, pour porter mon nom. to bear my name, Mon Dieu, pour porter to mon nom. bear my name, Car c'est l'instrument because he is the que moi, tool Dieu, j'ai that choisi I, God, have chosen pour porter mon to nom. bear my name, Pour porter to mon nom. bear my name. Je parle à l'église. I'm talking to the Le church. secret de la magie de Dieu, The secret concerning God's c'est de magic porter le nom de is Jésus-Christ. to bear Jesus Christ's name. Il n'a pas dit, je l'ai choisi He did not say that he chose pour qu'il him porte son nom, to bear God's name, mais pour porter mon nom. but to bear Jesus' name. Or, nous avons appris dans l'impact We have learned according to the previous de la broadcastings prière
concerning the Jésus impact of prayer. disait, c'est quand vous priez, il faut dire That Jesus told us when we are about to que ton pray, nom soit we sanctifié. ought to say, hallowed be thy name. Donc la mission de Paul, So actually, in our introduction, Paul's mission de porter le nom was to bear God, the name of de Jesus, Jésus-Christ to bear the name of Jesus devant les nations, before nations, devant les rois before kings, et devant les Israélites. and before Israelites. Oh mon Dieu, Oh my God. porter le nom veut dire To ceci. bear God, Jesus' name means this. Quand on vous donne un nom, When somebody gives you a name, ça dit automatiquement, it means that automatically, tu portes le nom de ton père. when I tell you that you are bearing your father's name, Ça veut dire, this simply means, alléluia, hallelujah, que tu représentes le père. that you represent your father. Donc porter le nom de Jésus, In order for him to bear Jesus' c'est name, continuer la mission de Jésus sur la terre. he had to actually to spread Jesus' name all throughout the world. C'est faire ce que Jésus était appelé à faire. To do what Jesus Christ was called to do. Devenir ambassadeur de To Jésus-Christ. become an ambassador of Jesus Christ. Devenir représentant de Jésus-Christ. To become a representative of Jesus Christ. C'est Jésus-Christ qui parle à Ananias. Now it is Jesus talking to Ananias. Mais il dit car He says, c'est un instrument que j'ai choisi. he is a tool, a vessel of mine that I have chosen. Pourquoi Ananias a boudé au départ? Why Ananias did not agree with God in the first Apôtre instance? Paul, non, Saoul d'abord fit un meurtrier. In the first place, because Saul used to be a murderer before he became Paul. On a lu dans Actes au début, verset 1, chapitre 9, verset 1, qu'il respirait. According to chapter 9, verse 1, it is written that Paul was breathing La haine, actually hatred, la colère, le mépris anger, and hatred vis-à-vis de ceux qui invoquaient le nom de Jésus. against those who were calling upon the name of the Lord Jesus Nous Christ. voulons parler à So now we're talking about, first of all, un problème. the problem. B, Secondly, un instrument. a tool. 3, And thirdly, une solution. a solution. Donc c'est dit Dieu va faire So God will do. de ces problèmes-là God will make out of these problems un instrument an instrument pour donner des solutions. to produce solutions. Oh, les méthodes de Dieu. Oh, God's approach, God's C'est methodology. ce qui va vous troubler. This is going to blow your mind. Vous savez, Do you know, j'ai eu le temps de réfléchir. I took the time to think about this. Pourquoi Why is it Paul a été plus utilisé that Paul was used mightily par rapport à tous les apôtres? Ça, more than any other apostle in the Bible? il a beaucoup écrit. He wrote a lot. Le Nouveau Testament According to the New a Testament, 27 livres. the New Testament has 27 Et books. parmi 27 livres, And of these 27 books, par lui-même, Paul a écrit 13 épîtres. Paul wrote 13 epistles, letters. Et si vous me comprenez, 13 Do épîtres. you get this? Paul wrote 13 epistles, letters in the C'est Bible. la moitié. So he wrote the half of the whole New Je Testament. ne parle pas encore des épîtres aux Hébreux, là où il y a des difficultés. So Précision. Sinon, il y en a without even talking, mentioning 14, donc plus que la the moitié. epistle to the Hebrews that is which has no authors until Mais today. il y a une contradiction. But there is a contradiction there. Il était le méchant, comme on dit dans les films. In first instance, he was the evil, the villain. Il était un grand problème. He was a major problem. C'est lui qui persécutait l'église. He was the one who used to persecute the C'est church. lui qui mettait à mort les chrétiens. He put to death Christians. Il était un grand problème pendant cette période de He persécution. was a big problem to the church. Mais Dieu prend But God takes celui qui était un problème. the one who used to be a problem to the church. Mon Dieu, Hallelujah. il fait de ces problèmes-là, de And cette make personne, of this problem, un instrument a tool pour devenir une to solution become a solution to the à ceux church. qui sortent des problèmes. To those who were in problem. Oh Jésus, Oh je Jesus. comprends. Now I come Il to y a des understand. endroits où apôtre Paul prêche. In some places, Apostle Paul was preaching. Il dit, moi aussi j'étais comme He vous. said, me, I used to be like J'ai you. persécuté l'église. I was persecuting the Mais church. Dieu m'a parlé. But God spoke to me.
Écoutez, Listen to me. c'est pourquoi j'ai dit, It is why I always say, l'appel commence dans le monde. your calling starts when you are still C'est in le the même world. exemple que Moïse. It is the same example with Je Moses. suis venu t'encourager. I came to stir you up. Que personne ne te condamne. Never allow anybody to condemn you. Aujourd'hui, Today, je vois dans des universités I see in universities, théologiques, theological on dit university, avant que qu'on puisse t'inscrire, and they tell you before you are enrolled into the university, il faut avoir un bon témoignage. you need to have a powerful Donc, c'est testimony. ici Saul de Tarse vient à notre époque. So if Saul of Tarsus has to live in our age, in our Il time, ne pouvait pas être accepté dans ces universités. he could théologiques. never be accepted in our in a university of theology. Je comprends c'est pourquoi la Bible dit nos pensées ne sont pas celles de This Dieu. is why the Bible says our ways are not God's ways. C'est-à-dire Dieu choisit So God chooses parfois des choses viles, fortes. sometimes useless things. C'est pourquoi la sagesse de Dieu c'est la folie pour le monde. This is why God's wisdom is like foolishness to men. Aujourd'hui je suis venu vous prêcher. Today I come to preach unto you. Un problème. First of all, the problem. Donc Dieu va prendre. So God is about to Préparons-nous use. à être étonnés. Let's be prepared to be amazed. Dieu va prendre des voyous. God is going to use Dieu, gangsters. dans ces temps de la fête, Dieu va utiliser des chèques. In these end of times, God is going to use even gangsters. Il va prendre des prostituées. He's going to use Il prostitutes. va prendre des bandits. He's going to use even Des hoodlums. gangsters, des chefs de bande. To use hoodlums. Les transformer. He is going to transform them Faire des instruments puissants. and make out of them powerful tools Pour prêcher l'évangile à ces temps de la to fin. preach the gospel in these last Il days. va prendre des gens de mauvaises He vies. is going to use people of evil, Des gens qui autrefois étaient des problèmes. people who used to be a problem. Dieu va prendre les mêmes God problèmes. is going to use the same people, the same Et problem, utiliser ces gens-là comme des instruments. and to use them as instruments and Et tools faire des solutions pour les and make multitudes. of them solutions for multitudes. Qu'est-ce que je vais dire qui va vous troubler? What is this thing that I'm going to tell you that is going to blow your minds? Re ba 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 ba. Oh, Kerebeko J'aimerais Santa. avoir un fondement biblique. I would like to have a C'est pourquoi nous allons dans biblical foundation. Romains 11. So let's turn our Bibles Écoutez ce que la Bible to dit. Romans 11. Romains 11. Romans 11. Oh Jésus. Jesus. Romains 11. Romans 11. Romains chapitre 11. Romans chapter 11, Verset 35. verse 35. Oh la chakama. Reba Santa Bashika. Rekoboro sheke. Oh, thank you, Lord Jesus, for your revelation, Lord. Jésus. Oh, Nous Jesus. commençons au verset 33 jusqu'à. Let's start from verse 33. Amen. And so be it. La Bible dit. The Bible says Ô this. profondeur. Oh, the depth. Ô profondeur. Oh, Exclamation. it's an exclamation Et mark. la sagesse The depth of riches, both of the wisdom et de la connaissance de Dieu. and knowledge of God. Et ses voies sont incompréhensibles. How unsearchable are his judgments and his ways, En effet, qui a connu la pensée du Seigneur past finding out. For who has known the mind of the Lord, et qui a été son conseiller, or who has become his counselor, qui lui a donné les premiers or who has first given to pour him, devoir être payé de retour. and it shall be repaid to him. À la fin, il dit tout est de lui, par lui et pour lui. At the end, he says, for of him and through him and to him are all things, À lui soit la gloire to whom be the glory forever. au siècle des siècles, pour toujours. Amen. So be it. Vous Ages savez to ages. pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Do you know why Apostle Il Paul parle du mystère spoke these words? He was talking about the mystery qui a fait que that l'olivier caused the olive tree, franc the olive tree, a été coupé. Donc sa branche, la branche de l'olivier franc a été coupée the branch of the Yeah, olive Israel. tree, which represents Israel, et a été remplacée par la branche de l'olivier sauvage qui représente les nations. to be cut and to be replaced by the wild olive that represents Mais the nations. Au verset 32 dit, Romains 11, Romans 11, verse 32. il dit ceci, car Dieu a enfermé tous les hommes dans leur refus d'obéir
So God rebuked everyone because of not obeying, pour avoir compassion de tous. so that he could have compassion for everybody. Ça, c'est une folie. This is foolishness to the world. Donc, ce passage veut dire ceci. This scripture simply means that Les gens là qui vivent dans les péchés, people who are living now in les sin, gens là qui vivent dans la prostitution, the very same people who are committing les gens prostitution, là qui vivent dans des mauvaises vies. those who are living in sin. D'ailleurs, moi je suis mieux placé parce que j'ai pas un passé si mauvais. Me myself, I didn't have such a heavy past. Donc je suis même mal placé pour parler de l'amour de Dieu. Still, I'm not good enough to speak about God's love. Écoutez, Listen, la Bible dit, the Bible says car this. Dieu a enfermé, c'est Dieu lui-même qui a fait. So it's God Himself talking. Tous les humains dans leur refus d'obéir. Tous les humains dans leur refus d'obéir. Pour avoir compassion de tous. Je vais rester là. So Romans 11, chapter 32, he says this. Yeah. The Bible says, for God has committed them all to disobedience, that He might have mercy on all. Cela veut dire ceci. So this simply means, listen to me carefully. C'est Dieu It is God Himself qui était derrière who was behind de toutes les mauvaises actions de all Paul, the wicked actions of Paul, qui était Saul de Tarse. who used to be Saul of Tarsus. Et après il l'appelle, And afterwards he called il him, manifeste son amour he manifested his love to him, à son tour. so that on his turn Il puisse prêcher he may be able to la preach profondeur de l'amour de Jésus-Christ. the depth of the love of Jesus Christ. Il y a d'autres messages ou enseignements Some doctrines and que messages, apôtre Pierre ne peut jamais enseigner ni teachings prêcher. that Apostle Peter could not preach to the sinners. Par exemple, par rapport à la compassion ou bien à l'amour For de Dieu. example, when it comes to God's compassion and God's love, Il y a des gens qui se sentent tellement justes, autosuffisants par rapport à la justice. Many Et of ils us disent, moi je mérite être serviteur. Personne ne mérite. feel so proud and so self-righteous that they think that other people do not deserve God's righteousness and God's Vous forgiveness. savez, dans la Bible, Do you know in the Bible, Jésus donne l'exemple de deux personnes. Jesus gave the example of two people. Le premier vient pour prier devant Dieu. The first came to pray Il in the dit, presence je jeûne of 3 fois God. par semaine. He said, J'ai. I fast Je 3 days a respecte tes week. lois, je fais ceci. I live according to your laws. Mais le second vient, moi je suis un pauvre pécheur. And the next one came, said, I'm a poor sinner. La Bible dit, The Bible says, Jésus a dit que Dieu a apprécié la prière de la seconde the personne. Bible says that Jesus said that God appreciated, took into consideration the prayer of the Je second suis one. venu encourager quelqu'un. I came to encourage someone. Ne regrette pas ta mauvaise vie. Don't you regret your past life. Dieu a fait de toi un problème God made of you a problem pour utiliser l'instrument in order for Him to use the qui tool est ta vie that is your life pour donner des solutions à ces mêmes to problèmes. produce solution to the same troubles you brought about. Donc je suis venu te dire So I came to tell que you ta mauvaise vie that your past life était dans les plans de Dieu. was according to God's plan. Donc il faut en être même fier. So you need to be proud of your past life, Dire que Dieu t'a fait passer des choses knowing that God had to let you go through par things lesquelles tu as appris by which you came to learn la grandeur the greatness de l'amour de Dieu. of God's love. Moi je connais des gens I know some people qui étaient dans la magie, dans la who sorcellerie. used to practice witchcraft and we used to practice magic. Et je en parlais avec eux. And talking with Ils them, me disaient quand parfois they told me that ils sometimes faisaient des erreurs par rapport aux conditions du diable. Le diable est méchant, c'est when vrai. they made a mistake, the devil used to punish them severely. Les autres mouraient, mais eux, ils étaient préservés d'une manière miraculeuse. In a miraculous way, they were preserved, but their companions in witchcraft were automatically killed by the devil. Un jour, j'ai répondu à une personne, celui-ci. Someday I answered Comme ça, comme si. to a person. Je lui ai dit, I told him, tu étais un agent secret, un agent double dans les camps du diable. you Le diable used ne to savait be pas. a secret agent
camp in the side of the devil. Comme Moïse était un agent double dans les palais du The Pharaon. same way Moses used to be a double agent in the house of Pharaoh. Donc Dieu prend des gens, So God des takes mauvaises vies, people of a wicked past qui étaient des problèmes. who used to be a Il problem, va utiliser ces gens-là comme des and He's instruments. going to use this very same people as Et an ces instrument. instruments-là font devenir des solutions And pour ces mêmes these problèmes. very instruments becomes the very solution to the problem they used to be the origin. C'est pourquoi pour of. gagner des prostituées, This is why, in order for us to gain the soul of prostitutes, Dieu t'a appelé. in order for us to save the souls of Oh ma prostitutes, sœur, tu es la seule we are called. qui peut aller dans ces milieux-là. Only we can enter that world. Vous savez, on prêche tellement mal la sainteté de Dieu. Sometimes we do not preach God's godliness, godliness properly. J'ai entendu des païens qui disent, moi j'ai tellement une mauvaise vie que je ne suis pas vraiment capable d'adhérer à votre religion. I've heard some votre doctrine. unbelievers say, I'm living such a bad life that I'm not worthy of Christ. Mais toi tu peux leur dire, But you can tell moi si them j'étais comme vous, that I used to be like mais you, Dieu m'a accordé la grâce. but God has given me the Dieu grace. m'a pardonné. God has Il a forgiven lavé mes me. péchés par son sang. God has cleansed my sins Il by m'a His blood. purifié par sa parole. He has purified me by His Il word. m'a formé. And He has Il m'a prepared me. élevé. He has made Il m'a me. donné de la He has valeur. given me value. Oh, si tu ne pries pas, If you are not praying, tu vis encore dans les if péchés. you are still living in Quand tu sin, attends ces messages, when you are listening to this ouvre message, ton cœur. open up your heart. Reçois Jésus-Christ comme And Seigneur et Sauveur. Receive Jesus Christ as Lord and Savior. Jusqu'à présent, tu es un problème. Until now, you are still a Mais trouble. par ces messages, But by this message, oh, Dieu m'a envoyé God has sent me comme like son envoyé. He is Pour sent te dire qu'il t'aime. to tell you that He still Quand loves tu es you. prostitué, lui, il t'aime. Even when you are living in prostitution, He still Dans loves les you. chambres, il t'aime. Even when you are smoking Il sait que tu drugs, voles, mais He Dieu still dit loves qu'il you. t'aime. Even when you are a thief, He still loves Tu es you. marginalisé par la société. You Dieu have dit qu'il been t'aime. marginalized by society, but still He loves you. Ta mauvaise vie Your bad life fait partie de son plan. is nothing but a part of Il y His a un project. indice pour toi. There is still one indicator for you. Qui mène cette vie malgré toi. You are living this life against your will. Mais au fond de toi, il y a une conscience forte But within you, there is a strong consciousness qui te parle que ce n'est pas ta that place. is telling you that you should not live this way. Un jour, j'ai parlé à une ancienne prostituée, Someday I spoke to a ex-prostitute Gilles, qui s'est convertie seule, elle-même. who was converted to Christianity by herself. Elle m'a dit ceci. She told me À this. chaque fois qu'elle faisait ses travaux, Every time she was practicing that profession of prostitution, après avoir terminé le boulot avec un client, after committing prostitution, quand elle reste seule dans sa chambre, when she was left alone, when the client left, elle attendait un esprit lui dire, she heard a spirit telling her, ce n'est pas ta place. this is not where Et you l'esprit lui disait belong seulement, ce n'est to. pas ta place. And the spirit was telling her, you do not belong to this La foi s'arrêtait world, là. this place. Jusqu'au jour où Until the day that l'esprit maintenant a continué. the spirit went further Il lui dira, and told ce her, n'est pas ta place. you do not belong Tu to dois this changer place. maintenant de vie. You have to change your life. Mais je me suis posé des questions So un jour. I asked myself Mais someday, pourquoi l'esprit lui disait que seulement ce n'est pas ta place? why the spirit only told her that she did On not lui belong to préparait à that sa world. nouvelle et à sa réelle Actually, vie. she was prepared to her true Mais life. sa mission devait continuer. But her mission has to go on. Vous savez, cette dame You know, this wife, était mieux placée this woman was pour prêcher tous ces hommes-là. good to preach to all these men. C'était une belle femme. She was a good-looking woman. Mais Dieu a utilisé maintenant sa beauté comme un instrument pour évangéliser And des God milliers de was gens. using her beauty to evangelize men. Que personne ne te condamne. Never allow anybody to condemn you. On condamnait l'ancienne vie de Saoul de Tarse qui était devenu Paul. Like people used to condemn the old life of Saul of Tarsus, who later on became
Paul, Et je suis venu te dire, I came to tell la you mauvaise vie that your past life, fait partie du plan de Dieu. your bad life is nothing but a part of God's Tu as plan. été engrossé à 3 reprises, à 4 reprises, tu as une mauvaise vie, tu ne mérites pas de devenir prophète, prophétesse. People say because of your multiple sins, you have no right to become a prophet or prophetess. Ça fait partie du plan de Dieu. It's ma sœur. nothing but a part of God's plan. Parce que tu es la seule Because you are the only one qui sera capable who will be able d'éclairer les jeunes to sœurs enlighten young sisters qui aspirent au mariage. who are willing to be married. Tu leur diras, You will be able to tell moi them je connais les hommes. that I have been with Faut several faire men. attention. You have to be careful with La them. plupart sont des escrocs. Many of Pardon. them are crooks. Parce que moi-même j'ai été dribblé à 3 Because reprises. me, I've been played by several men. Donc tu deviens une solution. So now you become a Toi qui solution. étais un problème pour la société. The same men that who used to be a problem to the Deviens society une solution now pour la becomes a société. solution to society. Dieu prend des problèmes God takes problems et fait de ces problèmes-là des and solutions. make out of them Des solutions, instruments. instruments. Saoul de Tarse, Saul of un Tarsus, problème. who used to be a Il est problem, transformé en un instrument he Paul, is transformed to the Apostle Paul et qui est devenu une solution that becomes a solution pour les nations, for pour nations, les rois for et kings, pour les and Israélites. for Oh, Israelites. je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. I'm talking to somebody, I'm saying that God loves Ne you. sois pas culpabilisé. Do not have the guilty consciousness. Aujourd'hui, je te dis que ta mauvaise vie était dans le plan de Dieu. No, let me tell you that your past life, your bad life was according to God's plan. Je vais encore plus loin. And let me tell you this. Même si tu étais sorcier, Even though you used to be a witch, je t'appelle à se convertir. I'm appealing to you to come Parce to que your tu seras la conversion. mieux placée, la Because personne la mieux placée pour expliquer les astuces, les risques des sorciers. You will be the only one able to tell about all the strategies of the enemy of the devil. Tu es dans la magie, Dieu t'appelle. Now you are Quitter practicing ce occult practices. You are working in witchcraft. Un indice, This is an indicator. tu es mal à l'aise. You don't feel at ease when you're listening to this Je message. comprends. I understand your feeling. Savez-vous Do you know qu'il y a des bons sorciers? that there are good Et des witches bons magiciens. and good wizards? Parfois, ça me dépassait. Sometimes I could not think about this. Regardez même dans des films, des dessins animés, des contes et des faits. When we look in fairy tales and in cartoons, Donc, des bons sorciers the good witches sont des intrigues. are actually intruders. Ce sont des serviteurs de Dieu, They are in fact God's des servantes servants de Dieu, or God's qui servants sont qui ont été envoyés dans ces milieux-là who were sent in this realm afin de sortir in order for them to go out pour mieux déstabiliser les camps du and diable. to be able to destroy the enemy. C'est pourquoi vous allez comprendre, il est sorcier mais il est bon. Parce qu'il a un bon cœur. Being a Donc, witch, il est they have prédestiné à faire des bonnes a good choses. heart because they were called to do good works. On en parle même en Afrique. Sometimes we see On them dit in manger la Africa sorcellerie, c'est mal de protéger. Some Et people effectivement, il ne fait pas du mal, mais la sorcellerie est mauvaise. claim to use witchcraft in order to protect the family, even though witchcraft is wrong and wicked. They use it to preserve and protect their family. But they are the elected of God. Que Dieu lui-même avait permis qu'il soit That entré dans ce God domaine allowed to go to this world et qu'il soit d'abord des problèmes, so des that sorciers. they in first place would be problems, Quand Dieu va les appeler, and the day that He will call them, il va faire des instruments He will make of them tools pour devenir maintenant des solutions à tous ceux qui ont des problèmes de la to sorcellerie. become solutions to all those who are tormented, who are oppressed by Pourquoi witchcraft. j'étais fort. This is why I came to tell you, Personne ne te condamne. never allow anybody to Personne condemn ne te you. décourage. Never allow anybody to discourage Personne you. ne te condamne. Never allow anybody to condemn Personne you. ne te décourage. Never allow anybody to Personne discourage ne te you. condamne. Never allow anybody to Personne discourage ne te you. décourage. Never allow anybody to discourage you. Re ba 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 ba. Nous sommes à la fin. We are now Je at te lance the l'appel. end. Now I'm Que appealing to personne ne te you. décourage. Never allow anybody to Personne ne te discourage you. condamne. Never allow anybody to Ton ancienne discourage you. vie
Your old s'est life trouvé dans les plans de Dieu. was according to Ton God's ancienne plan. vie Your old s'est life trouvé dans les plans de Dieu. was according to God's Entre dans les life. champs de Dieu. Now it's up to you to enter in God's field. Never allow anybody to despise you. A problem Maintenant, un instrument. now becomes a tool or solution. Lève-toi. Stand up Entre dans les champs de Dieu. and arise and enter into God's field. Let this new generation arise. God loves you as you are. God loves you as you are. God loves you the way you are. Just enter into God's battlefield. Let this new generation arise. Let this new generation arise. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Merci de nous avoir suivis. We appreciate you C'est following us. votre site préféré. It is your favorite site. www.osanaforce.org. Nous sommes des esprits en mission We sur are la terre. spirits on assignment on earth. Il est très important It is really important parce qu'en réalité dans l'homme, because in reality, c'est man, it l'esprit, is the spirit, le souffle du Dieu which Tout-Puissant. is the breath of the Most High Nous sommes God. des missionnaires sur la We terre. are missionaries on Et this nous devons earth, comprendre notre mission and we need to understand our en mission recevant la révélation to receive the par revelation rapport à la vision de Dieu. according to the vision of C'est God. ce temps de la fin. This is the time of the last Pour days. comprendre l'ampleur In order to understand de the la magnitude provision of the provision qui nous est destinée that is predestined to pour us, opérer dans la dimension so we surnaturelle. can operate on a Si vous voulez avoir les supernatural supports, dimension. DVD ou CD de ces If messages, you would like to get the DVDs veuillez and all contacter kinds, les adresses suivantes. you can contact us on the aforementioned contacts. Le Dieu de la Bible est fidèle. The God of the Bible is faithful. Que mon Dieu vous May bénisse. my God bless you.